வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நெட்வொர்க் தியரி சப்ஜெக்ட் கான்செப்ட்ஸ் ஒன் பை ஒன் லேர்ன் பண்ணிகிட்டே வரோம். லாஸ்ட் வீடியோவில் நோடல் அனாலிசிஸ் அண்ட் ரிலேட்டட் ப்ராப்ளம்ஸ் பார்த்தோம். சேம் டுடே வீடியோவில் லாஸ்ட் வீடியோஸ் 2 ஹோம்ஒர்க் கொஷின்ஸ் சொல்யூஷன்ஸ் பார்த்துட்டு நெக்ஸ்ட் சூப்பர் நோட் கான்செப்ட் அண்ட் ரிலேட்டட் ப்ராப்ளம்ஸ் ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம். லெட்ஸ் கெட் ஸ்டார்டட். This is the previous video's homework question. இந்த questionக்கு nodal analysis யூஸ் பண்ணி node voltages find out பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும், ரெஃபரன்ஸ் நோட் நோட் பண்ணிட்டு principal nodes வந்துட்டு நோட் பண்ணிக்கணும். V1, V2. Principal node means more than 2 branches connectedல இருந்தா அது principal node. Next equations நோட் பண்ணலாம். At node 1, V1 greater than V2. V1 greater than reference node. Equation entering currents equals to leaving currents. So 3 is equals to V1 by 2 plus V1 minus V2 by 6. At node 2, leaving currents equals to 0. V2 minus V1 by 6 plus V2 by 7 plus 12 is equals to 0. Equation solve பண்ணா 7V1 minus 13V2 is equals to 504. Equation 1, equation 2. Cramer's rule யூஸ் பண்ணியும் சால்வ் பண்ணிக்கலாம். Otherwise elimination method. 4V1 minus V2 is equals to 18. 7V1 minus 13V2 is equals to 504. 13ல multiply பண்ணிக்கலாம், subtract பண்ணிக்கலாம். Subtraction sign change பண்ணிக்கணும். Now minus 13V2 plus 13V2 cancel. 45V1 is equals to minus 504 plus 234. Solve பண்ணா V1 is equals to minus 6 volts. V2 is equals to 4V1 minus 18 minus 42 volt. This is the final answer. Next question பார்க்கலாம். Same first node voltages V1, V2, V3 at node 1. V1 greater than V2, V1 greater than V3. So equation entering currents equals to leaving currents. 4 is equals to V1 minus V2 by 3 plus V1 minus V3 by 2. Equation solve பண்ணா 5V1 minus 2V2 minus 3V3 is equals to 24. Equation number 1. At node 2. Leaving currents equals to entering currents. V2 minus V1 by 3 plus V2 by 4 is equals to 4Ix. Ix in terms of node voltages, Ix வந்துட்டு current through 4 ohm resistor கொடுத்திருக்காங்க. Current I is equals to V by R. V means here V2 with reference to ground. V2 divided by 4 is the equation. Solve பண்ணா 4V1 plus 5V2 is equals to 0. At node 3, V3 minus V1 by 2 plus V3 by 6 plus 4Ix. Ix is equals to V2 by 4. 3V1 minus 6V2 minus 4V3 is equals to 0. Equation number 3. 3 equations note பண்ணிட்டோம்.
3 unknown variables இருக்கு. ஸோ கிராமர்ஸ் மெத்தட் யூஸ் பண்ணி சால்வ் பண்ணிக்கலாம். 5 minus 2 minus 3. 4, 5, 0. 3 minus 6 minus 4. V1, V2, V3. ஃபர்ஸ்ட் இந்த மேட்ரிக்ஸ்க்கு டிட்டர்மினன்ட் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிக்கலாம். இது வந்துட்டு டிட்டர்மினன்ட் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண ஷார்ட்கட் மெத்தட். இந்த -3 எடுத்து இங்கே நோட் பண்ணிக்கணும். -4 ஃப்ரண்ட். சேம் 5 வந்துட்டு now multiply these 3. -3 into 4 into -6 plus 5 into 5 into -4 plus -2 into 0 into 3 0 -4 into 4 into -2 32 plus 3 5 -3 multiplication -45 0 into 5 into -6 0 72 minus 100 minus 32 plus 45 0 is equals to -15. Minus into minus plus. Next determinant 1 find out பண்ணணும். இந்த காலம் வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் காலம்ல ரீப்ளேஸ் பண்ணி அதோட டிட்டர்மினன்ட் -3 -4 24 0 0 -3 into 0 into -6 0 plus 24 into 5 into -4 -2 into 0 0 -4 into 0 into -2 0 0 into 5 into -3 0 -6 0 24 0. Answer -480. So now V1 is equals to det 1 by determinant -480 divided by -15. Answer is 32 volts. In the same way V2 V3 find out பண்ணுங்க. V2 value வந்துட்டு -25.6 volt. V3 value 62.4 volt. Next nodal analysis with voltage sources பார்க்கலாம். That is super node concept. First இந்த சர்க்யூட் எடுத்துக்கிட்டா இதில் this is simple node. So இதை நம்ம நோட் பண்ணக்கூடாது. more than 2 branches connectedல இருந்தால் மட்டும்தான் நம்ம nodal analysisக்கு நோட் பண்ணிக்கணும். V1. This is also simple node. ஒரு voltage source ரெஃபரன்ஸ் நோடுக்கும் நான் ரெஃபரன்ஸ் நோடுக்கும் இன்பிட்வீனாக கனெக்டாக இருந்தால் அது சூப்பர் நோட் கிடையாது. நம்ம அந்த சர்க்யூட் நார்மலாகவே சால்வ் பண்ணிக்கலாம். எப்படின்னா லீவிங் கரண்ட்ஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு 0. ஸோ V1 minus 10 divided by 2 plus V1 minus 5 divided by 6 plus V1 by 8 is equals to 0. Only single equation is enough. அதே இந்த நோடுக்கு another 1 resistor கனெக்ட் ஆகியிருந்தா இந்த மாதிரி கனெக்ட் ஆகியிருந்தா இப்போ இது வந்துட்டு சிம்பிள் நோட் கிடையாது. more than 2 branches கனெக்டில் இருக்குது. ஸோ நோட் வோல்டேஜ் V2, this is V1. இப்போ இது வந்துட்டு சூப்பர் நோட். சூப்பர் நோட் அப்படின்னு எதுக்கு சொல்கிறாங்கன்னா ஒரு சர்க்யூட்டில் நம்ம நோடல் அனாலிசிஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஒன்லி KCL ஈக்குவேஷன்ஸ் தான் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் நோட் வோல்டேஜஸில் நம்ம நோட் பண்ணுறோம். KCL ஈக்குவேஷனுக்கு கரண்ட் ரிக்வயர்டு. ஸோ த்ரூ திஸ் பிரான்ச் கரண்ட் வேல்யூ அன்னோன்.
இந்த பிரான்ச்சில் கரண்ட் வேல்யூ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணவே முடியாது. ஸோ கேசிஎல் ஈக்குவேஷன் நோட் பண்ண முடியாது. ஸோ டூ நோட்ஸ் கம்பைன் பண்ணி சிங்கிள் ஈக்குவேஷனாக நோட் பண்ணிக்கணும். எப்படின்னா சேம் v1 minus 10 divided by 2 plus v1 by 8. அதே மாதிரி v2 ஈக்குவேஷன்ஸ் கூட plus v2 by 6 plus v2 by r is equals to 0. v1 ஈக்குவேஷன் நோட் பண்ணும்போது v1 greater than v2, v2 ஈக்குவேஷனுக்கு v2 greater than v1. ஆனால் கம்பைன் பண்ணி சிங்கிள் ஈக்குவேஷனை நோட் பண்ணிக்கணும். another definition சொல்லணும்னா வோல்டேஜ் சோர்ஸ் டூ நான் ரெஃபரன்ஸ் வோல்டேஜஸ்க்கு பிட்வீன் கனெக்ட் ஆகியிருந்தால் அது சூப்பர் நோட். ரெஃபரன்ஸ் நோட் அண்ட் நான் ரெஃபரன்ஸ் நோட் இன் பிட்வீன் கனெக்ட் ஆகியிருந்தால் சூப்பர் நோட் கிடையாது. டூ நான் ரெஃபரன்ஸ் நோட்ஸ்க்கு பிட்வீன் கனெக்ட் ஆகியிருந்தால் அது சூப்பர் நோட். இந்த சர்க்கியூட் பார்க்கலாம். ஒரு பேரலல்ல அனதர் ரெசிஸ்டர் கனெக்ட் ஆகிருக்கு. சேம் ஃபஸ்ட்டு சர்க்கியூட்க்கு பேரலாக ஒரு ரெசிஸ்டர் கனெக்ட் ஆகிருக்கு. v1, v2, v3 த்ரீ நான் ரெஃபரன்ஸ் நோட்ஸ் இருக்குது. ஒன் ரெஃபரன்ஸ் நோடு. நான் ரெஃபரன்ஸ் நோட்ஸ்க்கு இன்பிட்வீன் கனெக்ட் ஆகியிருந்தால் இது வந்துட்டு சூப்பர் நோட். கம்பைன் பண்ணி தான் ஈக்குவேஷன்ஸ் நோட் பண்ணணும். எப்படின்னா v2 minus v1 by 2 plus v2 by 8 plus v3 minus v1 by r plus v3 by 6 is equals to 0. v2 means plus minus voltage across 8 ohm resistor. v3 means plus minus voltage across 6 ohm resistor or with reference to ground voltage at node 3. v3 is voltage across node 3 and reference node. ஸோ நம்ம KVL நோட் பண்ணால் v3 5 volt. ஸோ for this loop KVL equation மைனஸில் என்ட்ரு ஆகிறோம். ப்ளஸ் v2 ப்ளஸில் என்ட்ரு ஆகிறோம். -5 ப்ளஸில் என்ட்ரு ஆகிறோம். -v3 is equals to 0. v2 minus v3 is equals to 5. ஸோ இந்த மாதிரி தான் சர்க்கியூட் சால்வ் பண்ணணும். ப்ராப்ளம்ஸ் பார்க்கலாம். இந்த சர்க்கியூட்டில் v1, v2 நான் ரெஃபரன்ஸ் நோட்ஸ், ரெஃபரன்ஸ் நோட். நான் ரெஃபரன்ஸ் நோட்ஸ்க்கு இன்பிட்வீனாக வோல்டேஜ் சோர்ஸ் கனெக்ட் ஆகிருக்கு. ஸோ இது வந்துட்டு சூப்பர் நோடு. ஈக்குவேஷன்ஸ் நோட் பண்ணிக்கலாம். அட் நோட் 1 entering currents equals to leaving currents. 2 is equals to v1 by 2 plus v1 minus v2 by 10 ohm plus entering currents equals to leaving currents. two nodes கம்பைன் பண்ணி தான் ஈக்குவேஷன் நோட் பண்ணிக்கணும். v2 ஈக்குவேஷன் கூட சேம் இதே ஈக்குவேஷனில் கம்பைன் பண்ணிக்கணும். v2 by 4 plus v2 minus v1 by 10 plus 7. equation solve பண்ணா 2v1 plus v2 plus 28 is equals to 8. 2v1 plus v2 is equals to minus 20. v1 v2 2 volt. இந்த லூப்க்கு KVL equation v1 plus 2 minus v2 is equals to 0. v2 is equals to v1 plus 2. இந்த equation first equationல substitute பண்ணிக்கலாம். 3v1 is equals to minus 22. v1 is minus 7.33 volt. v2 is v1 plus 2 minus 5.33 volt. நீங்கள் செப்பரேட்டாக இந்த மாதிரி சர்க்கியூட் ட்ரா பண்ணணும்ன்ட்டு கிடையாது. டைரெக்டாக ரெஃபரன்ஸ் நோடு இருக்குது, நோடு வோல்டேஜ் இருக்குது, ஓன்லி ரெசிஸ்டர் தான் கனெக்ட் ஆகிருக்குன்னா நோடு வோல்டேஜ் தான் வந்துட்டு ரெசிஸ்டர் வோல்டேஜ்.
So V1, V2 direct with reference to ground node. Across this 4 ohm resistor is V2, across this 2 ohm resistor is V1. So நம்ம டைரக்டா லூப் அப்படியே நோட் பண்ணிக்கலாம். லூப் ஈக்குவேஷன். இந்த question homework question நீங்க சால்வ் பண்ணி ஆன்சர் கமெண்ட் பண்ணுங்க. Voltage V means இந்த node voltage. Here current means V2 divided by 2. இதுதான் current. இந்த voltage V1 க்கு equal. ஸோ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி கமெண்ட் பண்ணுங்க. நெக்ஸ்ட் கொஷின் பார்க்கலாம். இதில் 2 சூப்பர் நோட்ஸ் இருக்கு. 1 2 V1 V2 V3 V4. ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் V1 V2 கம்பைன் பண்ணிக்கணும். அட் நோட் 1 V1 minus V4 by 3 plus V1 by 2 plus V2 minus V3 by 6 is equals to 10. எப்படி நோட் பண்ணியிருக்கோம்? V1 minus V4 by 3 leaving current, V1 by 2 leaving current. இந்த voltage sourceக்கு current value தெரியாது, ஸோ இது skip பண்ணிக்கணும். At V2 entering current, this is leaving current. V2 minus V3 by 6 is equals to 10. Equation solve பண்ணா 5V1 plus V2 minus V3 plus 2V4 is equals to 60. Equation number 1. Next equation, at this super node, V3 minus V2 by 6 plus V3 by 4 plus V4 by 1 plus V4 minus V1 by 3 is equals to 0. V3 minus V1, V3 minus V2 by 6, V3 by 4 plus V4 minus V1 by 3 plus V4 by 1 is equals to 0. Solve with reference to ground node this loop equation. V1 minus 20 minus V2 is equals to 0. V1 minus V2 is 20 volt. For this loop, V3 minus 3 Vx means V1 minus V4 voltage difference. Minus V4 is equals to 0. 3V1 minus V3 minus 2V4 is equals to 0. நம்மளுக்கு 4 unknown variables இருக்கு. நம்ம 3 கன்வெர்ட் பண்ணிக்கிட்டா நம்மளுக்கு சால்வேஷனுக்கு ஈஸியா இருக்கும். ஸோ V1 minus V2 20 volts வந்துட்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணி either V1 or V2 எலிமினேட் பண்ணிக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணா ப்ளஸ் V2க்கு V1 minus 20. V2 is equals to V1 minus 20. Minus V3 is 2V4. 2V4 is equals to 60. Solve பண்ணா 6V1 minus V3 minus 2V4 is equals to 80. Next equation solve 6V1 minus 5V3 minus 16V4 is equals to minus 40. Next 3, 4, 5 equations note பண்ணிக்கலாம். Cramer's method use பண்ணி voltages solve பண்ணிக்கணும். Determinant value minus 18 வரும். Determinant 1 minus 480. Determinant 3 minus 3120. Determinant 4 840. V1 is equals to let 1 by date. So next video la mesh analysis and problems பார்க்கலாம்.
ஸோ டவுட்ஸ் இருந்தால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.